Ni muda mrefu tangu tuzungumze magwiji, au sio? Umetutupa sana. Mimi nafurahi sana, nimefurahi sana. Sijalala kuanzia tushinde league, maybe nitalala leo. Mimi naomba wasikilizaji wetu, kama ni mwanaume lazima ukuwe mashabiki wa Arsenal once in your lifetime, ndio uweze kuwitness hope, fear, frustration and expectation all at the same time. Kitu ambacho tunataka sisi kama mashabiki na wachezaji pia wanataka ni ligi kuu ya Uingereza. Hatutaki mambo na FA. FA ni klabu ya Arsenal, Manchester wanaweza pigania hiyo, na Carabao ni yao Manchester na Man City. Sisi ni ligi kuu ya Uingereza, ligi kuu ya mabingwa barani Ulaya. Hiyo tu, hatutaki nyingine. Lakini ambaye alifanya maamuzi haya kidogo aliotea timu zingine. Ukweli ni kwamba bao lilikuwepo, ndio kwa mtazamo wangu bao lilikuwa limeingia. Kwenye ligi 5 bora, klabu ya Chelsea pekee yake ndio ilitumia pesa nyingi sana kufanya usajili. Ilitumia angalau takriban pauni milioni 200 na. Let me tell you one thing, you can never have a lot of tactics when it comes to football. You have to have one. You look at Ferguson, he had one tactic, right? Na ilikuwa time is never up for Manchester United. Labda mwanzo ni heshima kauli yake hapo. Kwa Liverpool ya sasa, Liverpool ambayo imetoa sare, haikutoa sare, Man City waliponea, Chelsea wakaponea pia, ni Liverpool hatari bana. That is amazing. 100%. And I know they gave whoever they gave the Player of the Month trophy, but we all know, even Ronaldo knows that it was supposed to be Salah. Even Ronaldo should hand it over. Mimi nikiangalia kwa tathmini yangu magwiji ni kwamba ukiangalia Paul Pogba msimu ujao huenda labda hatakuwa anachezea klabu ya Manchester. Manake The fact that Arsenal wako Champions League, Europa League semi-finali na kuonyesha kwamba ligi zingine ambazo si za Uingereza kiwango chao cha mpira kiko chini. Manake pale Uingereza Arsenal ndio ni madhara wetu, walikuwa juu kitambo, lakini sasa hii team ambayo you just can't wait to play them. Your quick predictions Gladys Mbecha. Hiyo hapo umenichikisha handiko la team ndugu bana, si hata ungenitumia message pale inbox. Naweza sema wamekuwa the worst title defenders na watataka kujiredeem. Najua watajituma, I am sure watawin hiyo game. Real Madrid 2, Chelsea 2, Arsenal sijui watamkaje. Manchester United I think wataenda tu kupimwa COVID Italy. So I think itakuwa road trip. Wataenda tu road trip Italy warudi. Hizo sita predict. Road trip hapana. Okay. Nam, bila shaka kama ilivyo ada kila siku Jumatatu kuanzia saa 2 hadi saa 3 wakati rasmi wa kupanda kwenye jukwaa la mashabiki ndani ya Walk with Sagini Live. Mimi naitwa Jason Sagini, askofu mkuu wa michezo ulimwenguni, na pembeni niko na mashabiki mbalimbali. Huyu ni Mark ambaye ni mchambuzi wa soka na vile vile pia ni shabiki wa klabu ya Arsenal, lakini pia naye undercover. Sijui kwa nini anajiita undercover, lakini tuambia undercover wa nini? Ni undercover wa masuala ya kura, undercover wa soka, undercover wa nini haswa? Lakini yeye ni shabiki wa City. Lakini kwanza kabla ya kwenda mbali ni vema tuweze kuanza tu kwa kupasha misuli moto kabla ya kurejea kuangazia GameWeek 6. Je, timu yako ilifaulu ama ilicheza vipi katika michuano ya raundi ya 6 ligi kuu soka Uingereza? Na je, VAR lazima tuizungumzie? Hii ni Walk with Sagini, jukwaa la mashabiki hewani. Karibu sana, usiende mbali. Naam, kama nilivyosema, kama una swali, kama una kauli, basi nitumie ndani ya mtandao wa Twitter, ama kama vile vile kama una usemi ama kuhusiana basi na timu yako au labda timu pinzani, unaweza kuituma kwenye comment section hapo chini, au pia unaweza kutuma kwenye mtandao wa Twitter @Jason_Sagini. Hashtag inakuwa ni jukwaa la mashabiki, Walk with Sagini. Labda undercover, hii jina undercover kwanza ilianzia wapi? Na wewe ni shabiki wa Man City tangu mwaka gani? It's very rare to find City fans in the country. Asante, nianze na swali ya pili. Mimi ni fan wa Manchester City tangu 2008.
nilikuja na pesa, hata ndivyo watu wengi wananitania, nilikuja na pesa, so inakubalika. Kuhusu undercover, vile tu nilienda Manchester City, sitasema nilikuwa happy, nilikuwa napenda football. Sasa mashabiki mtaani walikuwa wananitania, awe nyamaza, si mimi naongea, huu nijui. So mashabiki walisema nimeenda undercover Manchester City, nitarudi tu, but unaona saa up to now bado niko Manchester City. Kweli. Mark, kwa upande wako shabiki wa Arsenal tangu mwaka gani? 2006. Mimi nimekuwa an Arsenal fan tangu 2006 na ilikuwa a funny odd situation, manake hiyo ndo ila wakati tulikuwa tumetoka kuhamia Emirates, na that was really the beginning of our decline in terms of like kuwa team yenye ilikuwa ina dominate sana, kwa sababu tulikuwa tumetoka ku beba league unbeaten only like 2 years prior. So since then I just fell in love, na tumepasavia tu yani mpaka saa hizi tu yani tu. Alright, kwa upande mwingine anajiunga nasi kwa kuchelewa kidogo, Najma Nurdin, shabiki wa United, labda tusalimu kwa sekunde 5. Najma, unmute. Salamu kwa nyinyi wote, nashukuru sana kwa kujiunga nanyi. Aha, right. Sasa wacha nisome jumbe 2-3 kabla ya kuanza mjadala rasmi. Tuanzia na klabu ya Liverpool, lakini kabla ya kuanzia hapo nisome jumbe za wanaojiunga nasi. Namuona Ward Nyagema anasema keep up the good work. Virginia Sancho Wakio says Man United hoye, kongole kwa kushinda mechi yenu jana. Andrew Mutunga says anafuatilia. Kevin Prince pia yuko ndani anasema keep up the good work. Justus Victor anasema kwamba Man U really tried but enough we have. Okay, itakuja hapo muda si mrefu. Na rasmi tuweze kuanza gumzo hili kwa kuangazia timu hii ya Liverpool ambayo wiki jana siku ya Jumamosi ilitoka sare ya kutofungana kwenye derby la Merseyside 0-0 na klabu ya Everton. Nianze na undercover. Kwa upande wako kama shabiki wa City, do you think Liverpool what are Liverpool missing, because hadi sasa bado wanasuasua, yani they are struggling yet again? Sagini na feel Liverpool na pia kuna kwa platform nyingine pia tulizungumza nikasema they lost their heart and soul in Sadio Mane, because angalia Sagini, Sadio Mane alikuwa ni yule player ambaye angeweza kucreate something out of anything ama out of nothing technically, practically, because watu wengi wana argue Mo Salah alifaa kubaki pale, but kivyangu mimi na feel Sadio Mane ndio alikuwa anabeba ile team na alikuwa anafanya kila mtu wa shine kwa ile team. Kitu kingine pia nafikiria inaadhiri Liverpool, Sagini, utakumbuka last season walicheza almost every game kwa every competition yenye ilikuwa. Walifika final ya Champions League, walifika final ya FA, walifika final ya Carabao Cup, na ile game ya mwisho pale wakicheza against Wolves pia ilikuwa very intense game, because on one hand walikuwa wanafikiria Manchester City watapoteza, na on the other hand lazima wangejituma ndio waweze kushinda ile game yao. Coming into this season na feel injuries pia hazijakuwa zikiwafanya vizuri, because hata ukiangalia kaile mechi walicheza na Manchester United walikuwa na lack almost 6 key players. Thiago Alcantara hakuwa, Fabinho hakuwa, Joel Matip hakuwa, Diogo Jota hakuwa. So na feel injuries, ile fatigue la season na pia kuondoka kwa Sadio Mane bado hawajaweza kubuild ile team around na kuweza kuaccept kuishi bila Sadio Mane. Na feel hizo ndizo factors tatu zenye zimefanya wamekuwa na a rather slow start. Mark, kwa upande wako kama shabiki wa Arsenal, ukiangalia klabu hii ya Liverpool, how do you rate the work rate of Luis Diaz and new signing Darwin Nunez hadi sasa? First of all, mimi nilikuwa of the opinion that Darwin Nunez, if there was any team yenye ingefaa a thrive, ilifaa ikuwe Liverpool, manake Liverpool ni team yenye who take advantage of gaps zenye ziwacho on the transition kwa sababu ni a high pressing side, unaget. But now it's a situation where Darwin Nunez alikuwa mchezaji mwenye akiwa Benfica alikuwa anacheza mostly kama left winger,
cutting inside akiingia hapo ndani kama inside forward na drift narrow, ama anacheza kama twin striker akiwa na mtu anamholdia ball up. Manake Darwin Núñez tunajua si wote, si mtu ambaye ako particularly ati ako na good touch, ako very technically inept. Yes, ako na nguvu, yes ako na mbio, but hajui sana kutumia hizo attributes zote. Na in all honesty amekuwa like a one season wonder in all honesty. Kwa hivyo wakati waliweza kuspend 100 million ndio waweze kumleta ile klabu, mimi personally nilikuwa na question marks. Manake nilikuwa naona kama angekuwa anaweza kuthrive, angekuwa anaenda kucheza hiyo left wing. Na hiyo left wing kuna Luis Diaz ambaye let's face it alikuwa so good mpaka alipo Sadio Mane aweze kutolewa left wing apelekwe false number 9. Manake akiwa false number 9 akona technical ability ya kuhold ball up design ya mtu kama Firmino, ama a investigate space design ya mtu kama Diogo Jota ambaye amekuwa na jeraha. Hiyo ndo reason unapata akicheza kama center forward Jumamosi ambayo ilipita alikuwa kind of stifled, na ilikuwa inape Everton ambao waliweza kusolve gap yao by kuleta watu kama Andre Onana pale katikati, watu kama Idrissa Gana Gueye ambaye aliweza kutoka PSG akaweza kurudi kule Everton. Ilifanya at least sasa walisolidify midfield yao, na hiyo ndo reason unapata mseka Darwin Núñez hangeweza kukam deep collect ball, hold ball up na atengeneze watu kama Mohamed Salah space. Kwa hivyo kulingana na mimi sikufurahishwa sana, sikuwa convinced sana na Darwin Núñez kuweza kutoa pale Liverpool, lakini anaweza to prove wrong. Manake if there was a club that he'd probably have done well at, ingekuwa Liverpool. Manake anaweza tumia mbio yake kuweza kuexploit hizo gaps ambazo wao hutengeneza on the transition ya high press. Kwa hivyo undercover, unafikiri katika ile mechi dhidi ya Everton kwenye Merseyside derby, mkufunza timu ya Liverpool Jurgen Klopp hakumwanzisha mchezaji huyu ambaye anakwenda kutoka kwa taifa la Brazil, unazungumzia Roberto Firmino. Katika mechi ambazo zinakuja, labda do you think Firmino should start all the games now that bado hadi sasa Núñez bado alivyosema Mark bado hajaonekana kuwa na makali? Nakubaliana na kila kitu yenye Mark amesema pale, because Firmino hata tukiangalia zile games ambazo Firmino ameanza, tuanze tu na ile game ya 9-0 against Bournemouth, alikuwa na assist 3 na alikuwa na bao 2. Inakuonesha ni ame-epitomize the position that is false 9 kwa ile system ya Jurgen Klopp. Anajua kuicheza vizuri sana, ana bring watu into play on both flanks, that is Luis Diaz na Mohamed Salah. Pia anaweza kuintegrate na kulink up na zile pass na movements za fullbacks wa Liverpool ambayo Jurgen Klopp anawatumia kwa sana, that is Trent Alexander-Arnold na Andy Robertson. Darwin Núñez na feel ni ile pressure ya 85 million pounds, na feel hauna any right ya kuweka an 85 million pound signing kwa bench, so that is the only reason ali have to start kwa ile mechi. But technically speaking, na what mtu ana contribute kwa team, na feel benefits za kuanzisha Roberto Firmino zina outweigh benefits za Darwin Núñez, because Mark ameiweka vizuri sana. Technically Darwin Núñez hayuko gifted, they are not at the same page na Sadio Mane mwenye aliondoka ama Roberto Firmino. Ni finisher mzuri sana, because hata angalia ile game ya Fulham, kuna flick alifunga, but alikuwa amejaribu hiyo flick a few minutes earlier kabla afunge ile bao, na ukiangalia the replays inaonesha ile flick alikuwa ameimiss, ni vile tu ili come off kwa mguu ya yule defender wa Fulham. Pia kwa ile Community Shield unaangalia kama ile assist alipatia Salah kwa hiyo game tu ya Fulham, basically haikuwa assist, alikuwa anajaribu control accidentally ama ya Mohamed Salah na akaweza kufunga. So nikijibu swali yako Sagini, na feel Roberto Firmino ndio anafaa kuanza, considering the fact that pia Diogo Jota amerudi kwa ile team. Darwin Núñez anafaa kuintegratiwa pole pole. Alright, ni some jumbe za mashabiki hapa. Kuna huyu kwa jina la Jumba Given anasema kwamba Liverpool will suffer, Núñez still has a long way to go in the EPL. Kauli yake Jumba Given hiyo. Bado anasema kwamba Liverpool will suffer mpaka watueleze kwa nini CR7 hakuigura Man United. Kauli yake Jumba Given.
Idris Mwashumbe says Liverpool without Mane is no team. Hamna chills. Mick Master anasema iko ndani. Idris Mwashumbe iko ndani pia vile vile. Nimeona huyu kwa jina la Kevin Prince pia iko ndani. Asante sana. Right, Najma kidogo basi tuliza simu yako kwanza ndio ingie mtandaoni bwana. The Bant anasema kwamba guys mko tu sawa. Anasema I like the show, asante sana. Alafu Mike Cyrus says Nunes lacks discipline but he is good player. But also you should admit that Liverpool is not in form. Ni kweli. And somebody told me that the reason was to why this player called Mohamed Salah hadi sasa bado haonekani katika timu, it's because all the front forwards at Liverpool are speaking Portuguese. That is Darwin Nunes, Firmino, Jota na Diaz. They are speaking Portuguese but yeye anaongea Kimisri na Kiingereza. Kwa hiyo maana labda basi hadi sasa bado hana makali katika timu ya Liverpool. Lakini toke hapo tuangazie mchezaji huyu ambaye anakwenda kwa jina la Erling Braut Haaland. So last week nilikuwa hapa na mafans fulani wase nikauliza huyu Haaland anaweza funga mabao ngapi huu msimu? Wengine wakasema kwamba anaweza kufunga magoli 50, magoli 40. Wengine wakasema kwamba bado ligi ni changa, Mo Salah can step up, Harry Kane can step up, wanaweza kuja na wakampa upinzani, lakini hadi sasa 6 games he's already on double figures. Mark, how many records will he break this season? Kwanza unajua hata mimi to be fair to myself, nilikuwa underestimate adaptation period yake, manake akiwa pale Borussia Dortmund, unajua Bundesliga ni all about ku-attack hizo spaces. Na Borussia Dortmund ilikuwa timu yenye venye tu Liverpool wanacheza tu, ama venye RB Leipzig kucheza tu, ni timu tu ya Okay, ndakava chukua ametoka huyu ametoweka. To be honest, Erling Haaland, Sagini, pia mimi nilikuwa na doubts, lakini kwa mitandao nilijichocha. But deep down nilikuwa na feel Erling Haaland, ukiangalia timu kama Borussia Dortmund pali amecheza, ni timu ina thrive na counter attack. So nilikuwa najaribu kujiuliza, teams ambazo zinacheza against Manchester City, most of them huaga zina pack the bus and they don't leave space behind. Na Erling Haaland ana thrive wakati akona space in behind ya kurun into na ana finish vizuri. Tutaanza tu na ile bao alifunga against West Ham, bao ya pili, acha ile penalty, ile bao ya pili. But adaptation yake kwa Manchester City na Manchester City kuadapt Erling Haaland imekuwa seamless na imetake the shortest time possible, because angalia up to this moment in those 10 goals amefunga all sorts of goals. Angalia amefunga penalty, amefunga header, amefunga tap-in, amefunga through ball, amewin penalty, kama ana run through the channels. So na feel the only reason yenye itakuwa ni hindrance kwake ni injury, because one, hachezi World Cup. So wachezaji wengine wakienda Qatar November December, yeye atakuwa anaenda, atakuwa ametulia. So wakirudi yeye hatakuwa na ile burnout. Na feel injury pekee. Na because si wote tulifikiria, si wote tunacheza FPL Sagini, na tulifikiria by now Pep atakuwa amefanya ile rotation yake, but it is clear in the 6 games that ile rotation kidogo ni kama Pep Guardiola hataifanya, because fikiria pia upcoming match ya Manchester City ni against Tottenham. You need to have your best striker against Tottenham. So na feel injury pekee ndio itazuia Erling Haaland kufikisha 40 goals. Nimempatia 40 goals live on this show. 40 goals. Mark, how many goals? Sijui kulikuwa na kahitula kimitambo sikuelewa, lakini venye nilikuwa nasema Erling Haaland unajua ni mtu mwenye huattack spaces alafu anafunga mabao from any sorts of situations, na ako very good at looking for space. Na nilikuwa naambia mtu ama nilikuwa naandika pahali ati Erling Haaland anaweza tafuta space kwa telephone booth, manake ako na very good off the ball movement na ako na very good blindside runs. Unaweza pata saa zingine anakupeleka hivi kumbe anaenda hivi, unaelewa? So hiyo ndio reason unapata venye amekuwa kimove na Pep Guardiola kona this thing for off the ball movers, manake hata akitumia wale ma false nines, ma false nines usually ni watu wenye wako na very good off the ball movement, and Haaland surprisingly has that.
Mimi personally nilikuwa na expect Haaland yes akuwe mtu atafunga 25 goals for the season, manake nilikuwa naona akianza kuclick ikifika around September katikati ama October, lakini he surprised me. Already ako na 10 goals from 6 games, na akiendelea na hii rate yeye ndo atakuwa mtu mwenye break record ya Haaland hata before afike 30 years old, because that guy is an anomaly. Mimi hata nimeshindwa kumuelewa vizuri, but what I can say is akiendelea hivi nitaagree tu na venye Undercover amesema, usishangae kumuona akifunga bao 40 hii season. Usishangae. Nilikuwa najiuliza swali hapa kwamba people were saying that EPL is a hard league and no one can score such goals, but until now these two guys, Haaland and Lewandowski, they are on top of the top scorers charts in the top 5 leagues in Europe. Ukiangalia Haaland hapa ndiye anaongoza, ana magoli 10 in 6 games, followed by Mbappe and Neymar. So it's evident. Is it evident that, or it's rather it's evident that now EPL is turning into kinda a farmers league in a way. I can see. Yeah, but away from that, actually some jumbe hapa. Kuna huyu kwa jina la Steve Mariga anasema kwamba according to me Haaland ni moto tu wa makaratasi, mtoe kwa kuwin Golden Boot. Okay, sawa, tutarevisit baada ya msimu kamilika. Haya, Njia wa Makagari says Arsenal the big team, takuja hapo muda si mrefu. Alafu Ryan less name says the loss we suffered against Man U was a fluke. Okay, tutakuja kwa Manchester baadaye kidogo. Nurdin Haji, okay sawa. Kuna huyu kwa jina la Tani Maish says Nunez is the player to watch soon, he will adapt in the league. Mark my words. Asante sana. Kago Wanduta says hata kama tulilima Arsenal jana wako form mbaya. Ngojeni kwanza, tutakuja kwa Arsenal baadaye kidogo. Right. Kuna huyu kwa Steve says Haaland na Man U is same WhatsApp group, moto tu wa makaratasi. Okay, sawa sawa, lakini away from that, wacha tuzungumzie sasa hii timu kubwa ambayo tunaizungumzia hapa, Manchester against Arsenal. Undercover, did you expect that Anthony will start that game, and what an impact? Because nakumbuka hata nichukue Kingsley ndiye alisema kwamba Anthony should not start in this game na akaanzishwa. Kingsley, hebu tuambie, you said Anthony should not start this game, the match he should play is only 15 minutes, but he was given a start, and you said that if Anthony starts, this game is too heavy for him and he will be exposed, and itakuwa ngumu sana kwake kurejea na kwe form. But what a surprise. Kingsley, unmute. Kingsley, unmute. Right, Kingsley hapatikani. Undercover, what a surprise from Anthony. Imepatikana. Kivyangu nilitarajia ataanza because considering the price tag yenye alikuja nayo, ni the marquee signing ambao Manchester United wamefanya this season. Nili expect Erik ten Hag lazima atamuanzisha because hata tukiangalia statistics prior to that game alikuwa na the better numbers compared to all the wingers wenye Manchester United wako nao, plus ana chip in na goals, kitu ambao Manchester United wamekuwa wakikosa in their forward players because Marcus Rashford hajakuwa akiperform in the previous seasons. Wacha hii Cristiano Ronaldo imetuonesha, tumeshajua wazi kwamba atakuwa anaanza defense. Tukikam kwa ile mechi, ukiangalia hata ile bao alifunga, alikip ile width ambayo ilikuwa inahitajika. Alieka width na ilipata Zinchenko off guard because angalia alieka ile width vizuri. Kwa ile build up play kulikuwa na foul on Bruno, lakini referee alicheza aliwave play on. So Zinchenko pale alikuwa sucked into the move na alienda kumark Rashford instead of keeping his own width. Anthony pale alikuwa na free space na aliweza kuiplace vizuri sana technically, confidently. Hiyo alijua anafunga because there is a way, na Mark najua utakubaliana na mimi, there is a way player na hit ball, unajua huyu abahatishi. Ile kitu alikuwa anafanya pale ni kufunga, alikuwa anafunga. Na feel pia kwa hiyo game Erik ten Hag alimtumia sparingly, actually alimuondoa after ameona ameperform vizuri, alikeep Zinchenko at bay because Arsenal wana in the course of this season tumeona wamekuwa kitumia wale
fullbacks wao vizuri, wanatumia kama midfielders in certain games and as wide options in other games. So Anthony alikeep Zinchenko busy, so supply balls into the box haingepatikana kutoka kwa ile wing ya left. So na feel Anthony atakuwa kwa hiyo niliwatch last season, nilikuwa na watch kwa comments na watu wengi sana walidis Anthony, but mimi na feel ni the final piece of the jigsaw ambayo Erik ten Hag alikuwa anakosa, na feel atachip in na double digits in terms of goals and assists hivi yangu. Labda nije kwako Kingsley sasa, nafikiri wanipata sasa Kingsley. Kwa upande wako Kingsley, ukiangalia ametaja kwamba alipokea foul mchezaji Christian Eriksen, na labda kwa mtazamo wako, do you feel like it was a serious foul? Was it a foul or no foul? Sagini, first of all, acha nianze kuongelea about Anthony vile alikuwa amepredict last weekend. Unapata I said that utapata kwa sekunde 10 saa. Mechi kama hii ni ngumu saa. Nilisema itakuwa ngumu iwapo atakuwa anafanya nini? Wale mko kwa expectations mingi. So iwapo mechi hii ingekuwa inamlemea, watu wangekuwa wanajua Anthony ni nani, Anthony atakuwa nani msimu huu. Lakini unapata mechi ilimkubali, Erik ten Hag naye mwenyewe akaonyesha kweli Manchester United walikuwa wanahitaji mshambuliaji kama huyo. Uliona, so Anthony to expect atakuwa na, ilikuwa game ya kwanza. Kuna wachezaji wana perform wanakuwa flop game. So acha to expect tukikuja kuangalia ile ambayo aliweza kutoa Eriksen alikuwa tackle na Odegaard. Unapata check Kingsley atukusikii vizuri, network yako kidogo si nzuri, check internet. Mark, kwa upande wako, was this a foul or no foul? In all honesty, unajua mimi najaribu ngikuwa as unbiased as humanly possible. In all honesty, kama ingekuwa ni sisi ndo tumeconsider situation like that, hata sisi tungesema it was a foul. Kulingana na mimi, yes, it was a clear foul, albeit ilikuwa very soft one, but Odegaard didn't win the ball. We have to say it as it is. Odegaard hakuwin ball venye kuko, lakini ilikuwa soft sana. And after kuwin ball venye tuna counter pressing kwa sababu tumekuwa expansive sana, Saka akachukua ball akape Martinelli pass. Martinelli naye akaweza kufunga, which was a very good goal in terms of venye ili build you up, but unfortunately I have to admit and say it as it is, sidhani ilikuwa foul hata kidogo. Alafu nitaongelea kidogo kuhusu Anthony. Anthony, to be fair, chenye naweza sema ni Anthony ni mtu mwenye ana stretch play, ni touchline right winger mwenye ana stay wide, ana draw away attention from himself, alafu ana drift in pole tu bila mtu kunotice, anafunga bao hivyo. Na manake yeye ni left footed, unapata Ramsdale alicover near post akiexpect ata shoot na right, lakini alishoot na left foot yake. Kwa hivyo ni mtu mwenye alikuwa anajua chenye anafanya. But ukiangalia hiyo build up, mimi nimekuwa nikisema sana hii season kama shabiki wa Arsenal, mimi sijai kuwa fan wa Gabriel. I've watched him enough kujua that umse ni too rush and careless for my liking, na anategemea kasi yake sana kumtoa out of trouble sana. Na jana ilikuwa another typical example of that. Jamaa alienda and then akaenda ku tight mark mtu hakuwa anafaa kumark. Manake to be fair, Lokonga hakufanya kazi yake. Manake Lokonga job yake ilikuwa ku stick to Bruno. Lakini in typical version, Gabriel alikuwa rush and careless kama kawaida, akaenda akatight mark Bruno. And then referee wakafikiria ati tableau for foul, akaplay advantage. Hiyo lapse ndogo in concentration ilifanya Anthony sneak in quietly, akaweza kufunga hiyo bao ya kwanza. Na ni kitu ambayo pia niliweza kuandika kwa blog yangu leo, na nikashare kwa group wa Sagini, so you can check that. Vile nilisema venye substitutions wenye Ateta alimake wali gift ten Hag the game on a plate. I don't know kama nitaongelea tena what happened the second and for the second and that goal, but acha tuone. Right. Kwako undercover, where do you think, apart from the foul game and amegusia kwamba the subs za kocha Mikel Arteta ndizo ambazo zilimuuza, apart from that, what else did Arsenal didn't do right? Nilisema mahali kwa group ingine,
walirudia the same mistakes ambazo Liverpool walifanya Old Trafford. One, Manchester United will always perform when they are the underdogs heading into a match. Secondly, Manchester United will always perform when they have less of the ball. Thirdly, Manchester United over the years tangu nilienda Manchester City to 8, but I've been watching football from 2003. Over the years, Manchester United wamekuwa lethal kwa counter attacks zao. Ukirudi back to the likes of Ruud van Nistelrooy, Cristiano Ronaldo, kuja Luis Saha, Park Ji-sung, au wote, they have always been lethal kwa counter attacks zao. So to generalize hizo factors zote tatu, the first mistake yenye walifanya, Arsenal walianza the game vizuri sana. They had possession, they dominated Manchester United and they created their chances, but walijisahau along the way na wakaacha space, so walianza kupush forward wakati waliona bao ni kama kidogo hazikuji na time ina lapse. Manchester United, they are very good at exposing that, na this season Rashford na Sancho wamekuwa wazuri at punishing that. Hicho kitu kingine, Sagini na feel zile counter attacks za Manchester United zilifanya kazi mzuri sana. Manchester United walituonesha kwa ile game ya Liverpool, they are ready to suffer in terms of football. They are ready to suffer. Wataconcede possession, wataconcede zile attempts, wataconcede zile attacks, watazikubali zote, but when they get it, they will hit you. So Arteta hakulearn na ile. Adding on to what Mark said, zile substitution, they did nothing good. They had no advantage towards Arsenal. So na feel Manchester United heading into this game as an underdog, walijua wata have to sit back, allow Arsenal the possession and do everything they can. Kitu ingine Sagini, Erik ten Hag game zake za kwanza mbili alijua alitaka kuinstill zile principles zake as a coach na zenye alikuwa anatumia pale Ajax, but tuliona na yeye pia ni coach mjanja, aliona haitawaka, haiwezi hapa Manchester United. Ndio niko na philosophy, but do I have the right set of players? No, aka-abandon kila kitu. That's why Manchester United, they are not playing out from the back, wanacheza direct balls. Goalkeeper anaanza pale ama defender anaanza pale right into Bruno, ama wana channel wide into Marcus Rashford ama Jadon Sancho. Na feel wali utilize all those factors vizuri sana, and that's how we ended up with the 3-1 scoreline. All right. Mark, kwa upande wako, do you think that because currently ukiangalia aliingia kipindi cha pili Maguire in just like 60 seconds alikuwa shapata kadi ya njano. Someone told me in my inbox that huyu Maguire si wauze tu. Do you think that was a legit yellow card for Maguire? Okay, first of all, before niongele hiyo kitu, one thing I have to say is that much as Maguire amekuwa na issues zake, I think he's been made a scapegoat. He's been made a scapegoat at that club. Last season nilikuwa nashinda nikisema hauwezi, any defender in world football needs protection from his defensive midfielder. Na Manchester United hawajaiweza kureplace hiyo gap tangu Michael Carrick atoke, but the only difference between Michael Carrick and Casemiro, who's arguably the best distractor in world football, Casemiro si progressive kama Thomas Partey ambaye we are really missing right now as Arsenal. Si progressive kama Fernandinho ama Sergio Busquets back in the day, but what he will do is that he will give the more progressive players a platform to express themselves. Maguire was missing that last season. Venye niliona Maguire alisubstitutiwa jana, I think Ten Hag alikuwa anasema right, let's do this. Tunajua our strength ni kuhit expansive teams on the break using our pacey forwards, i.e. Marcus Rashford, i.e. Ronaldo mwenye aliingizwa kama sub. So what he did was, kama uli notice, aliingiza Maguire, manake alikuwa naona Arsenal wakijaribu kuwhip balls into the box. Maguire is his best head of the ball, and then walikuwa wameamua wa sit in low block, manake Maguire hana pace ya kucheza high line, and at the same time ulikuwa unapata kuingiza Fred na Casemiro at the same time, ilikuwa ina close shop na kudeny Smith Rowe na Vieira ambao waliingizwa kama subs. Ndio ndio reason nasema Arteta panicked and he cost himself big time. Oops. Okay, naye pia kidogo ameamua kuenda mitini. Undercover, labda unajibu swali hili, manake niliwahi muuliza shabiki mmoja hapa kuhusiana
na klabu ya Manchester kuwa na msimu mzuri katika mechi fulani, katika mechi ambazo kidogo bado wanakuwa hawana mechi nzuri. Ukiangalia ile mechi kati ya Manchester na Liverpool, walicheza kwa njia ambayo ni kasi kubwa sana, but against Southampton they kind of looked shaky. You see, against Arsenal they kind of up their game. Now next they face Crystal Palace. Should we expect a United which is down again? Don't you feel Manchester United huwa wana show up in the big games? Because that's my thinking. Angalia, the big games zinakam na pressure, and then Manchester United have a reputation to protect. Ni bingwa mara 20, wamekuwa kidominate these other teams for the longest time possible, but nirudi tu kwa ile reason yangu yenye nimesema, Manchester United will always perform when they head into a game as the underdogs against the big teams. For the past, tuseme tangu Mourinho aondoke, that is 2017-18 if I'm not mistaken, tangu Mourinho aondoke, Manchester United wamekuwa kihead into any game against the top 6 as the underdogs because hawajakuwa kidominate ama wakionesha ile form yao mzuri. So na feel ikikam ni the legs of Liverpool, the Tottenhams of this world, the Manchester Cities of this world, they will always head into that game as underdogs, na feel that's where they bring in the Manchester United in them. That is where the DNA starts to show up. But kwa zile timu ndogo hakuna pressure. First of all, zile team ndogo zina respect the name Manchester United. Manchester United on the other hand, ama on the side, wana feel this team yenye tunaenda kucheza now, they should respect the name that is Manchester United. Angalia ile game ya Southampton, kidogo hiyo game karibu wapoteze. Mechi ya Leicester, second half Leicester City wali show up na kidogo Manchester United wapoteze points kwa ile game. Umetaja vizuri sana, against Liverpool walicheza wali roll back the year so to speak, na wakacheza kama the Manchester United we've always known. Against Arsenal a few hours ago, walituonesha this is the Manchester United that we know, we will hit you on the break. So kama makuku unatusikia tumesema as Manchester United will always show up they're the underdogs na because angalia Sagini, hizi team ndogo not apart from tuseme Brighton na kidogo Leicester ambayo kidogo imepoteza form, those are the only teams zenye zita dominate possession in most games, because hata Brighton as we speak depending na outcomes za next weekend, probably Brighton watamaliza wakiwa number 2 considering zile depending on other games vile zitaenda, but na feel Graham Potter amekuwa akifanya kazi fiti sana. So other than Brighton, hizi teams zingine hakuna team ita dominate Manchester United in terms of possession. So when Manchester United have much of the ball, they tend to underperform. Kauli yake nasema ile point shikilia kidogo Mark. Nataka tuongelee VR kidogo, kwa hiyo acha nisome jumbe za mashabiki hapa. Idris Mashumbe says Man U play only good when playing during big games. Kauli yake hiyo. Opara Asie says Man U hii ligi ni yetu, anajiamini kweli kweli. Baada anasema kwamba we are here for support. Asante sana kujiunga nasi. Potia Chuma anasema kwamba yuko free mode. Sikuwe free mode bana. No data. The Banter says Partey kumisi your game ilikuwa pigo in itself, right? Bado anasema kwamba the middle of the pack, hiyo ndio ilikuwa shida ya Arsenali. Alafu Jumba Given says Arsenal has really suffered in the hands of poor officiating. Na hapo tunakuja manake pia Elvis Indiaza Gustavo says VAR pale England hazitumiki. Kwanza kwa timu ndogo ndogo, sioni umuhimu wake hata kidogo. Na hapo ndio tunaingia sasa kwenye awamu ya mwisho ya jukwaa la mashabiki, official officiating kule England. Na tutaanza na hii mechi kati ya Aston Villa na Manchester City. Hii mechi ukiangalia hapa mwenzangu Mark, ukiangalia hapa Coutinho is at this position. Let me just try to show you. This is Coutinho, okay? Yeah. And this is anaitwaje huyu jamaa? Oli Watkins. This is Oli Watkins with the ball. Here is the ball. And this is Coutinho. At this position, Coutinho ako onside, kweli? But now, funny thing is,
when this ball is passed through these other two guys who are here, there's some guy here. There is, I think this is Bernardo Silva and some guy here from Aston Villa. When this ball is played across this way. None of these two players touches this ball. So Coutinho comes from this position and makes a U-turn and finds the ball here. Then he scores, but the goal is ruled for offside. Mark, was this an offside? Kulingana na mimi, I don't think it was an offside. But what I'll say is, I don't think kuna shabiki fulani hapo amesema ati haelewi umuhimu wa VAR hata kabisa. I feel like the system in itself is good for the greater good of football, but it's the officials that are running it that are inconsistent. Kama na make sense hapo, naelewa? Yes. I don't think that was an offside goal in my opinion, but at the same time that wasn't the only controversial decision that took place this weekend. Pia hiyo bao yenye West Ham wali dinaiwa hiyo. We'll come there, Mark. Yeah. Let's first talk about Coutinho, this goal. Let's first finish. I don't think it's an offside. It's not an offside. It's not. Kwa sababu wako clearly in line with the last defender. I don't think it is. Undercover, on your side, what do you think? I'll try to be unbiased as humanly possible in the words of one Mark Arsenali. Now I feel the reason a ball ilikuwa chalked offside ni the linesman was so desperate to raise his flag. Sijui mbona because clearly referees wamekuwa advised, if you note an infringement, maybe an offside, a foul, you first of all allow the continuation of play, and then if there is an infringement yenye wewe spot utainua ama you'll call for it. So see, understand at any given point in this match why the linesman was very desperate kuinua hiyo bendera na aseme ni offside. So kivyangu na feel it was the wrong call in as much as mimi ni shabiki wa Manchester City. It was the wrong call. Now, on to the second one. Chelsea against West Ham. Now, this goal was chopped off. It was an equalizing goal in the dying minutes of the game. But something happened here. The ball was played. I think this is Bowen, if I'm not wrong. And wakati ambapo anapokea mpira, aliugusa mpira ndio, lakini goalkeeper mimi alipotokea, alimruka. And it was said that he committed a foul on Mendy. Mark, was this a foul? Yes, sir. It clearly wasn't a foul. Manake, if you watch back, hata in real time, even before we ran in slow motion, utaona Bowen clearly jumped on Mendy, who was trying to sweep and clear the ball away. So I think it was an abysmal decision in my opinion. It was a clear and obvious error by VAR. The goal should have been allowed to stand. Undercover. PGMOL, Professional Gamers Match Officiators Limited, wame come out this afternoon ama this morning na waka apologize na wakakubali it was the wrong call that was made by the officials on the pitch na the guys behind the VAR monitor. So because nilikuwa naifikiria hivi place nilikuwa na watch ball, tuseme hii ball haingeguza either of Jarrod Bowen ama Edward Mendy, kama haingeguza any of them. Is Jarrod Bowen given a penalty? Kivienu? No. You see? No. So if he's not given the penalty, why then is it a foul on Edward Mendy? Exactly. Yeah, that's a good question to ask. To support kitu Mark amesema, kitu tunasahau ni ati VAR is a very different from goal line technology. GLT, it's all about technology. Goal ikiingia kutakuwa na vibration kwa ile wristwatch ya referee, but VAR ndio ni VAR, but wenye wana decide ni people behind the screen like you and me and Mark. So human errors, the inconsistency of VAR ndio ina ruin the football. Right. Asante sana kwa hilo. To me, I think it's pure acting from Mendy, because he knew that it was at the dying minutes of the game, so he had to do something to save the team. It was pure acting. And what I know is, kama kuna watu ambao wamejaliwa talanta ya uigizaji ni wachezaji wa mpira wa soka. Kweli kabisa wamejaliwa sana. Unakumbuka Sturridge
diving master Ashley Young diving, same thing happened Di in the past. Maria. So to me, Di Maria, so to me I think it's pure acting. Na ile boy ya kwanza ya Coutinho, that was just denying a game-changing goal for them. But let me read some comments here. Virginia Sancho says Coutinho goal was onside. Sante. Jumba Given says officials behind the VR are always partisans. Virginia says Arsenal ni wanyonge tu. Aisha Swab says hamjambo wadau, ndio naingia, ngoja ni watch first half, hii ingine nitawatch kama movie. Asante sana. Idris Mwashumbe says Coutinho walinyimwa bao ya wazi tu. Jumba Given says England referees are pathetic. Idris says Manu only play good during big games. Opara asiyeporwa, Manu hii ligi ni yetu. Alafu kuna kauli fulani hapa ndefu sana yake, hivi nishasoma hii. Kuna hii yake Najma Nurdin about Manchester, the slow, patient and persistent play build up style of Ten Hag. For instance, look at the first goal. There was like 17 touches before that goal went in. Malacia effect and the Martinez and Varane partnership and the energy they give the team. Watch the piece. Manchester will win Europa and finish top 2 in EPL. Okay, sawa. Najma Nurdin, shabiki wa Arsenal, says the player not kwa ligi ni Malacia na Martinez. Right. Now let's come to the kwa nyingine tena hapa ambayo inahusisha sasa Crystal Palace against Newcastle. Na hii ilikuwa very controversial because it was a foul of the goalkeeper, and people said that goalkeeper Palace alipata foul. Mark, foul or no foul? Okay, depends. Okay, wacha niweke hivi. That Willock mwenye alikuwa adjudged to have fouled the goalkeeper, si ndio? Lakini ukiangalia from another angle utaona Tyrick Mitchell alimsukuma to ni Guaita alimsukuma to him, unaona? So by kumsukuma to him, Willock was going to attack the ball, manake ilikuwa imehediwa clear to him, so his intention was to try and head the ball and attack the post, the far post, that is the near post, that is sorry ukiangalia hapo. But unaona Tyrick Mitchell alisukuma Willock, alafu akafanya Willock aende off balance, alafu akaenda kama ameclash into the goalkeeper, unaona? So in my opinion, in any way, it should be Newcastle that should have won the penalty, in my opinion. Manake ni Willock alisukumwa, unaona? Hata hakuwa aware that Mitchell ako nyuma yake, alafu akamsukuma. Ukiangalia from another angle, sijui kama uko na the camera angle yenye inaonyesha Tyrick Mitchell akimsukuma, sijui kama unaweza kuko na hiyo angle, manake ndio huyu hapa. Ndio huyu hapa. So utaona kuna point yenye Mitchell anasukuma Willock hapo, anamsukuma, alafu akimsukuma anaenda kama ameclash into the goalkeeper. But now referee in real time aliona ni kama goalkeeper amekuwa fouled, which yenye naelewa, lakini the people behind the monitors should have seen that Mitchell pushed Willock towards clashing with the goalkeeper, in my opinion. So in my opinion, naona ni kama that should have been a foul in any way for Newcastle, in any way. Newcastle. Right. Undercover, kwa upande wako nafikiri vipi, was it a foul or no foul? There is something we call face of play between when an action ama a foul ama an infringement is made na the goal being scored. Ni period, tunahitaji period inatoshana aje, because it is clear hapa wameanza na the cross ndio, lakini wameanza na Joe Willock clattering into Vicente Guaita. But as Mark puts it, kama Joe Willock hangesukumwa, clatter into Vicente Guaita, probably hata angehead that ball into the net. Kama uko na hiyo video Sagini, na body language ya Tyrell Mitchell itakuambia kila kitu. Tyrell Mitchell body language yake na facial expression ilituambia hapa I've got away with something. Hata walileta zile replays pale na wakatuonesha Tyrell Mitchell nimeondolewa mzigo. But again, it's about the officials behind the monitors. Ndio unaangalia Joe Willock ameclatter into Vicente Guaita, but what happens prior to that?
The only reason Joey Willock ameklata into Vicente Guaita is because there is a foul on him by the Crystal Palace defender. So kivyangu ilikuwa inafaa kuwa penalty to Newcastle. Whether wange convert that penalty is a story for another day. It would have remained to be seen, but it should have been a Newcastle penalty. Kivyangu. Should have been a Newcastle penalty. To me, I think it's a clear foul on the goalkeeper, on the Crystal Palace goalkeeper, because as Mark said, this player here is pushing the goalkeeper when the goalkeeper is trying to reach the ball in the air. And you know, rules of the game, any touch on the goalkeeper inside the box when trying to reach the ball is obviously a foul. So to me, I think VR got it right here because alimgusa mchezaji bila kuendea mpira. Manake this player here isn't aiming at the ball at any cost. Hajalenga mpira kwa nia yoyote ile. Amekwenda kuruka dhidi ya goalkeeper. Kwa hiyo nafikiri kwamba the ref got it right as Mark said. Lakini Jason, one thing I must tell you ni ati hiyo organization inaitwa PG. Hebu sika unaweza niambia inaitwa Professional Game Match Officials Board. Of the two goals, pia wali admit they got this one wrong. So in my opinion, venye tunasema na undercover, it should have been a foul in favor of Newcastle. Manake ukiona wali admit they got it wrong, it tells you everything you need to know. Manake Willock hakuwa na intent kuklata Vicente Guaita, manake alisukumwa akienda kuattack ball, alafu momentum yake ikakuwa disrupted, unaona? All right, let me read some comments here because it's a very entertaining topic to talk about. Jumba Given says in contrast soma hii kulikuwa na nyingi zikazo zimeingia hapa. Jumba Given Temi Taita say hiyo ilikuwa 50-50 ya keeper, right? Jumba Given says do EPL referees officiate other games outside England? Muhaj Mansour says GGMU. Virgil van Dijk huyu ni Virginia says Newcastle, hiyo ni clear foul, roho safi. Elvis Indiana says yeah, if not a goal then ilifaa iwe penalty. The VAR in charge of that match the VAR of that match hata kuwa in action this weekend. Lee Mason, that is surely okay. Sawa. Kosi Masha says on VAR haifai England juu game zote ukitoa ya United refa analalia big teams. Okay. Najma says baseline should essentially be on checking the VAR system even more than it is checking the referees' missed calls. VAR as it is now is affecting games in ways that referees were not able to or couldn't before. Soft pushes here are being given as calls, and keepers like Mendy now are faking injuries to call for a foul play. Virginia says Coutinho goal was onside. Right. Kauli nzito zito hizo. To me, I think, yeah, you are right. If he had no intention of hurting the goalkeeper, then maybe it should have been a penalty for Newcastle. But then you remember also again, wiki juzi katika ile mechi dhidi ya Liverpool, bado Newcastle waligongwa bao katika muda wa kumalizia mchezo. Kisa ni kwamba ilikuwa ni offside, lakini bado mechi hiyo ikaenda hadi extra 3 minutes of extra time, which was against the added time. So I think VAR also in that game also failed. But finally, let's talk about this other incident here that happened in the game that involved somebody called Virgil van Dijk. Nafikiri kwa yote kuna hiyo tackle. Let me put it on here for you to be sure about it. Here it is. Virgil van Dijk. Red card or not red card? Clear red card because where is the ball? Well, angle ya Virgil van Dijk, position ya Virgil van Dijk, macho zake, his sight, the angle at which ameweka stats zake za mguu. Do you think, in your opinion, pamoja na Mark, akona any intention of winning the ball? Na kama alikuwa anataka kuwin that ball, kwani alikuwa anataka kuiwin in what sense? Ama in what direction? So he had an intention of hurting the player
Plus, the foul this is not a reckless foul, Sagini. This is a dangerous foul. This is dangerous play. And reckless play ndio inakuwa yellow card, but dangerous play, that is a straight red card, ama it should amount to a red card, depending na views za referee. But angalia ball ishaondoka, because nafikiria pia kivingine Onana height yake ilimsaidia, because angalia kama ni mchezaji ni mfupi kiasi, huyu height yake inamsaidia. Kama ingekuwa ni mchezaji ambaye ni mfupi kuliko Onana, probably Everton wangekuwa wamepoteza an influential player for a very long time. So kivyangu hii hata inafaa kuangaliwa tena na ipanishiwe. Thank you for zooming in. Yeah. You see? All right. Mark. I agree with everything Andakawa anasema, everything. Manake ukiangalia unajua Liverpool of course ni team, like I said, principles zao ni kujaribu win the ball as high up as humanly possible, and if they can't win the ball, the onus is on the player to try and commit a tactical foul, if I may put it that way. But now ukiangalia hapa ball ishaenda, Onana is driving and ako set ku get past Virgil van Dijk. But what does Van Dijk do? He decides, I'm not going to win this situation. So what do? Let me clatter into the guy. And like Undercover says, Haitia Onana by the ilimsaidia. In my opinion, I feel like he was very lucky to come out unhurt. Ama bila jeraha yote na akaendelea na kuendelea kucheza. Manake hiyo ilikuwa very dangerous foul. Very dangerous. Right. All right, let me read some comments here before coming to the last one that involves Van Dijk. Kosi Masha says, bro, check game Liverpool wakicheza na Newcastle unaongeza 5 minutes but inaendelea extra ya 2. Why? Mia watu hapana. Ni ukweli, it went extra 3 minutes. Wamboi Sylvian says, Blues forever. Asante sana. And initial comments, just as Victor says, Manu really tried but not enough. We have to do a lot hapo kwa Dalot. Okay. Ogeto Andrew says, anatazama akiwa from Nyambaria, Manu damu manze, asante sana. Says, let's say it was not a good day for Arsenal in office. For Manchester, there is much needed to be done. For Anthony, it was a good debut, lakini bado kujiprove EPL. Idris Mashume says, Liverpool without Mane is no team. Jumba given. Liverpool will suffer more, mpaka watueleze kwa nini CR7 kwa shasoma hiyo. Mike Master says, Jason wish to be on table there next time. Inbox me, next time takweka ndani. Elvis Indiana says, VR pale England hazitumiki kwanza kwa timu ndogo ndogo, shasoma hiyo bila shaka yote. Now to me I think clearly that was just a clear red card, because ukiangalia msimu jana ukizungumzia msimu jana ni kwamba mchezaji huyu bado Van Dijk, he went on a very long injury after this foul that Pickford played on him. Yeah. Okay? But here I'm shocked. Mbona hata kadi ya njano haikutoka, lakini akaachiwa kwamba ni hiyo kadi bado. So to me I think it was just a clear red card, and it should have been given straightforward, and to say Liverpool were not on the good side, so for them it was a bad day in office. But who knows, hii ni EPL bana, mambo huenda hivyo. Kuna hii kauli yake Kosi Masha says, hiyo ni red direct. Kumbuka nilipotea kidogo hii kauli yake jamani. Says kumbuka akiingizwa ilikuwa like ni same na alipewa red card. Now says stance zake zina show. Now it's a dangerous tackle. He was clearly aiming for that tackle, not the ball. Huyu anafaa red card. Okay. Namalizia hapo niseme asante sana Mark na Undercover kwa kutenga muda ndani ya jukwaa la mashabiki, licha kwamba wawili walituangusha, lakini bado imekuwa ni nzuri. Nafurahia na nashukuru sana kutenga muda wenu. Until next time guys, it's been jukwaa la mashabiki on Walk with Sagini live. See you again next time, and next week it will be Man City against Spurs. Maybe kwa kumalizia, Mark, your predictions? Manchester City against Spurs. Yes. First of all, I feel like, okay, in my opinion, I feel like Tottenham will have enough to try and deny Manchester City a result. Manake Tottenham usually are a very compact side under Antonio Conte, near mid to low block side, and as a result, Manchester City wanaweza try wa half and puff and try and work their way into the box na watakuwa frustrated.
That's the same thing. Spurs went to the City of Manchester Stadium last year, got a result. At the same time, wakaenda Liverpool managed to get a draw 1-1. So it wouldn't surprise me one bit if Tottenham managed to get a result, but in my opinion, naona hiyo game inaweza ikaibuka sare ya tuseme bao 1-1. Undercover, timu yako inacheza na Spurs. Hadi sasa hamjafungwa bao yote, hamjafungwa mechi yote ile. Na pia Spurs pia vile vile haijapoteza mechi yote ile. Who will lose this game? I don't feel so confident in this match. One, because Son hajafunga bao yote this season. Na tunajua kuna ile customary goal against Manchester City. Secondly, defense yetu imekuwa in 8s or in 8s and 7s because ukiondoa ile game ya Nottingham Forest, the last time utapata tulieka clean sheet ni against Bournemouth match week 2. Pia kitu kingine yenye za kama factor tucheza Seville kesho itakuwa away, so ile jet lag kama fatigue pengine itachangia. Na feel tutafunga ndio, Erling Haaland lazima atafunga, but then again sina confidence na defense yetu. Niko na issue sana na hii position Walker anacheza playing as an inverted fullback, and nimekuwa kiexposiwa na pace wingers tuliona against Alan Saint-Maximin kwa ile game ya Newcastle. So na feel ile pace ya Dejan Kulusevski, Son, Harry Kane kidogo tukiendelea kucheza na that kind of defense tutakuwa exposed pale. So sana na feel draw. I'm not confident by the way. I'm not. All right. Mimi siwezi kubashiri the best team win. I want to see another winning game. Mechi ambayo itakuwa inafaisha, mechi ya mabao, mechi ya kaka, mechi ya ice cream ya maziwa. Lakini usahau mtazamaji kwamba kuanzia kesho na Jumatano na siku ya Alhamisi, kesho na Jumatano kuna mechi za UEFA Champions League, mechi ya makundi hatua ya kwanza, lakini Alhamisi it's that day for Manchester United fans and Arsenal fans like Mark here. But until that time, it's been nice, it's been fantastic. See you next time. Kwa heri ya kuonana. Ni muda mrefu tangu tuzungumze magwiji, au sio? Umetutupa sana. Mimi nafurahi sana, nimefurahi sana. Sijalala kuanzia tushinde league, maybe nitalala leo. Mimi naomba wasikilizaji wetu, kama ni mwanaume lazima ukuwe mashabiki wa Arsenal once in your lifetime ndio uweze kuwitness hope, fear, frustration and expectation all at the same time. Kitu ambacho tunataka sisi kama mashabiki na wachezaji pia wanataka ni ligi kuu ya Uingereza. Hatutaki mambo na FA. FA ni klabu ya Arsenal, Manchester wanaweza pigania hiyo. Na Carabao ni yao Manchester na Man City. Sisi ni ligi kuu ya Uingereza, ligi kuu ya mabingwa barani Ulaya. Hiyo tu, hatutaki nyingine. Lakini ambaye alifanya maamuzi haya kidogo aliotea timu zingine. Ukweli ni kwamba bao lilikuwepo ndio, kwa mtazamo wangu bao lilikuwa limeingia. Kwenye ligi 5 bora, klabu ya Chelsea pekee yake ndio ilitumia pesa nyingi sana kufanya usajili. Tumia angalau takriban paundi milioni 200 na. Let me tell you one thing. You can never have a lot of tactics when it comes to football. You have to have one. You look at Ferguson. He had one tactic, right? Na ilikuwa time is never up for Manchester United. Labda mwanzo nitiheshime kauli yake hapo. Kwa Liverpool ya sasa, Liverpool ambayo imetoa sare, haikutoa sare, Man City waliponea, Chelsea wakaponea pia, ni Liverpool hatari bana. That is amazing. 100%. And I know they gave whoever they gave the Player of the Month trophy, but we all know, even Ronaldo knows that it was supposed to be Salah. Even Ronaldo should hand it over. Mimi nikiangalia kwa tathmini yangu magwiji ni kwamba ukiangalia Paul Pogba msimu ujao huenda labda hatakuwa anachezea klabu ya Manchester. Manake the fact that Arsenal wako Champions League, Europa League semi-finali na kuonyesha kwamba ligi zingine ambazo si za Uingereza kiwango chao cha mpira kiko chini. Manake pale Uingereza Arsenal ndio ni madhara wetu, walikuwa juu kitambo, lakini saa hii team ambayo you just can't wait to play them. Your quick predictions, Gladys Mgecha. Hiyo hapo umenichikisha handi kwa 18 ndugu bana, si hata ungenitumia message pale inbox. Naweza sema wamekuwa the worst title defenders na watataka kujiredeem. Najua watajituma, I am sure watawinio game. Real Madrid 2, Chelsea 2, Arsenal sijui watamkaje. Manchester United I think wataenda tu kupimwa COVID Italy. So I think itakuwa road trip, wataenda tu road trip Italy warudi. Hiyo sita predict road trip hapana. Okay.